Bueno, pues creo que podemos comenzar. Very well. I think we are En ready to atención al begin now, tiempo de todos to be ustedes y mindful sobre of todo de everyone's time and, nuestra of oradora y course, of nuestros amables intérpretes que están your haciendo un punctuality, excelente as well as trabajo y our a quienes speaker and agradezco our su wonderful paciencia. interpreters. I Em, always appreciate the work Doy that por you do and comenzada your esta patience and sesión support in sobre these el uso del sessions. Sistema So let us Interamericano de begin Derechos with this Humanos, session on using the convocada por el Global Inter-American Human Justice Rights System. We are here with Clinic the y por Global CEGIL. Justice Clinic and Estará a CEGIL, cargo de the Center Gabriela for Oviedo. Gabriela Justice Oviedo es and abogada por la International Law. Universidad de San Francisco de Our speaker Quito, today is con una Gabriela Oviedo, subespecialización en who derechos studied humanos. in the Realizó University sus of San estudios de Francisco de maestría en la Quito. Universidad de She's a Michigan Law lawyer. School, She donde studied fue a seleccionada master's como in the Crucis Michigan Law Fellow. School, and she was Actualmente se selected as desempeña como Crucis Fellow. coordinadora del equipo de She's movilidad currently humana coordinator of para the el Human Centro de Mobility Justicia y Derecho Team in Internacional CEGIL, CEGIL, the y ha Center trabajado en for diversos temas de Justice and litigio e International investigación de Law, and she derechos has worked humanos. on litigation and human Perdón, rights de research. litigio e investigación de derecho internacional de los derechos humanos, Sorry, movilidad humana international human y rights empresas y law, derechos human humanos. mobility, Agradecemos as well muchísimo as a Gaby human rights in the private y sector. creo So thank que you, Gabi, sería for being with us prudente today. empezar directamente con la And I think we presentación should y al begin final, directly with your bueno, y también quisiera presentation. presentar, Oh, discúlpenme, and a also I Gabrielle Apollon. apologize for Ella this. I está want to aquí en introduce Gabrielle representación del Global Apollon as Justice well. Clinic She's here y está representing the además Global Justice Clinic, one of our en host representación organizations, del Haitian and Network. here representing the Haitian A Gabrielle Network no tengo su presentación, pero la is dejo also presentarse. Pero Gabrielle. Gabrielle estaba pensando I que will si let Gabrielle podíamos, introduce herself. gracias, el Gabrielle, Hemispheric Network for Haitian Migrant Rights, the Hemispheric y Network que si for podemos Haitian dejar que Migrant Gabriela empiece Rights por el is what you're tiempo y al representing. And final if it's hablamos okay un with you, poco tanto Gabrielle, del we will Consejo let Global de Gabriela Litigio begin, Estratégico, and de then donde we can talk about the estoy Global basada yo, Strategic como Litigation que todos Council, hables the organization that I'm here representing. del And then I'll hand it over to Hemispheric you Network for so that Haitian you Migrant Rights, share si about estás the de acuerdo. Hemispheric Y se los agradezco mucho a Network ambas. for Y Haitian nada, Law. Gaby, So thank you both. el Thank you micrófono both es of our tuyo. speakers. And Gabi, without further ado, the floor is now yours. Hola, ¿me escuchan ahí? Hello, can you hear me? Sí, buenísimo. Muchas Yes, great. gracias a Wonderful. todas y a todos. Voy a Thank you. tratar Thank you de ir un all. poco más despacio para I que will puedan try las to speak traductoras slowly escucharme to y be seguir, mindful of our pero yo interpreters. Hopefully soy they can follow everything I abogada say. y I coordinadora del am a equipo de lawyer movilidad in the humana end. en I'm a SIGIL. coordinator Y of the pues Human lo que les voy a Mobility contar hoy section viene un of poco de la SEHIL. experiencia ya And de what I más de will be 30 años que sharing tenemos today en is SIGIL the para 30 years of experience abordar that las SEHIL has problemáticas y when buscar it la comes protección de to derechos tackling humanos issues and desde el guaranteeing Sistema human rights Interamericano de protection Derechos Humanos. using the Actualmente nosotras Inter-American Human representamos a Rights más de System. We 40,000 currently víctimas en todo el represent over continente. 40,000 Estamos victims all ubicadas en across the diversos continent. países y We are trabajamos based in several diversos different temas. countries in the Entonces, region, and un we work poco with vamos haciendo un several repaso, pero si tuvieran topics as well. preguntas o algo, voy a estar So en I'll este give you an canal y overview, quizás and if you have any moverme al questions, I'll inglés be para happy poder to escuchar. answer them. Un poco el plan para el taller de estos 2 días And just to give you an se overview of basa this primero en el workshop, día it's 1, divided el in 2 14 de days. agosto, Today, o sea, day hoy one, vamos a hablar sobre we'll litigio focus on estratégico, strategic sobre la litigation. comisión y la corte, We'll talk about the peticiones Commission individuales, and the medidas Court, cautelares, individual opiniones claims, consultivas, protection measures, otras medidas consultative para repensar el opinions, sistema other interamericano de measures, and derechos how to humanos. rethink the Sé que este human día va a ser rights un poco inter-American cansado system. I porque es know un today contenido will muy be quite estructural heavy de cómo es el because it's a lot sistema about the procedimental structure of también the y system. It's cuáles son los understanding the requisitos que se procedural tienen system, para the acceder a el sistema requirements in order interamericano to de access derechos the humanos. inter-American human Pero el rights 16 de system. agosto, que va a And ser el día then viernes, on la idea August es poder 16, on llevar un Friday, poco más a la the práctica idea is to esta información que vamos a dar el día talk de about hoy, more hablar de practical los casos things. So prácticos today de we'll la give you the jurisprudencia theoretical referente a introduction, migración, a and then on refugio, Friday a we'll focus on desplazamiento forzado cases, interno y jurisprudence a related to apatridia, migration, y también de las uh, medidas cautelares y las refuge, cartas artículo statelessness, and we'll 41. also talk Entonces, el about segundo día Article lo que queremos es 41 sí hacer and algo un poco más provisionary dinámico y measures. sobre todo So hopefully conversar it will cuáles son be estas more últimas dynamic, decisiones, more quizás medidas practical, and we'll talk provisionales, about medidas some cautelares of the y decisions made by the court jurisprudencia que están lately. We'll marcando talk las about pautas de la case law, protección en el sistema jurisprudence, interamericano de because that's derechos what humanos. protection entails in the Inter-American Antes de human rights comenzar y system. siempre cuando Before pensamos we en el sistema begin, interamericano de derechos when we humanos, talk se about the suele Inter-American pensar en el human rights sistema system, como we usually think about it
el acceso, digamos, al litigio jurídico a in terms of través de una access petición to inicial o court. la So we presentación de start with an medidas initial claim cautelares or o maybe eventuales medidas protection measures, provisionales. Pero en realidad el litigio estratégico, cuando hablamos de precautionary litigar measures. estratégicamente ante el But sistema when we talk about interamericano de strategic derechos humanos, litigation nos in referimos the a Inter-American Human Rights tres system, acciones. we Está la are acción referring to three litigiosa, que es different lo que things. vamos a Yes, ver un there's poco hoy, litigation, and we will talk como about that presentar today. peticiones So, how to individuales, present iniciar individual casos claims, how o to las medidas cautelares, submit a pero case, también está and estos dos ramas que precautionary forman measures. parte But there esencial, que are es la two comunicación. other Y por ejemplo, aspects of ahí it, which is las first herramientas de comunicación communication, son and there are diversas. several Para algunos communication procesos tools at que our disposal. inician frente al sistema For interamericano, some nosotras creamos desde processes in redes the sociales Inter-American propias Court, para we have created our visibilizar social y media posicionar dentro de la outlets to narrativa del país y visualize de la and región position cierto some of caso, these y cases las acciones in de the region incidencia que and son in the diversas countries. And then y que there's the también vamos a advocacy ver hoy work que, that por we do. ejemplo, puede There's ser also a lot of solicitar work that we do, a una variety of audiencia things. So one temática thing o could una be asking for audiencia a de thematic país, que hearing es or una a acción ante el country sistema level interamericano, pero hearing, which is an action per that se you no es promote in the jurídica o no es Inter-American litigiosa. system, but it is not Puede ser también, por ejemplo, before the mandar una court. It carta is not artículo a 41. litigation. You Entonces, can send a lo que estamos letter viendo or hoy Article se 41. complementa y So, what se we will desarrolla discuss y se today is not interconecta para all, tener it's una respuesta y un interconnected cambio estructural with por parte several del other Estado, things pero in también order to para seek generar structural una changes reparación at the eficaz y government real levels, at hacia the las country víctimas. levels, but also Entonces, to hoy seek vamos a estar redress viendo for la the parte de victims, litigio most y de importantly. So, incidencia, pero no today we'll quería talk about obviar que litigation and comunicacionalmente hay un rol advocacy, but I importante didn't que want to siempre se completely utiliza forget about para communication. poder It's como also que litigar important. It's de forma always useful estratégica if we en el want sistema our interamericano de derechos litigation to humanos. be strategic and Y for our aquí tengo cases to be algunos resultados successful in the positivos de la inter-American incidencia system. So internacional, here es are decir, some no solo del positive litigio, sino impacts de la of incidencia international internacional de derechos advocacy humanos. when it comes to human Entre rights. ellos, por ejemplo, se For encuentra instance, crear espacios de diálogo entre actores locales, creating brindar open dialogue reparaciones between diversas local a las víctimas y o stakeholders, familiares. giving Y quiero redress to referirme a esto victims and porque their hemos tenido family. And I casos want to donde, por talk about ejemplo, this hay because medidas there have been cautelares, cases pero el where there are trabajo que se hace a precautionary nivel measures, local but the a work partir that de is las done medidas, por ejemplo, locally con mesas de trabajo because of those measures, for intergubernamentales instance, o con inter-American, procesos sorry, específicos de seguimiento con intergovernmental autoridades working desde la table, Cancillería, autoridades de approaching the algunos ministries, for ministerios como instance, the puede ser el Ministry of Foreign Ministerio de Salud Affairs o or otros the Ministry of ministerios, Health or son lo que other también government permite que el authorities. sistema That's interamericano what de allows derechos the humanos tome inter-American una human voz. rights system to Otro de have a los voice resultados positivos que nosotros within hemos visto de countries. hacer esta Another of the estrategia positive de impacts del of triángulo, digamos, de using litigio, this triangle comunicación y de approach of incidencia, litigation, communication, and es advocacy verificar, por ejemplo, is cómo garantizar que existan garantías adicionales de seeking no repetición, guarantees más allá de las for sentencias que tenemos, non-repetition. cómo So podemos beyond the garantizar court estas decisions, how garantías can we truly adicionales, guarantee involucrar a los that there Estados is an miembros en el additional diálogo, level of generar protection? también How presión can política a los states and gobiernos y governments be involved? autoridades. How can there Y be aquí political quiero pressure más also adelante contar una towards experiencia, governments, pero towards hemos the tenido authorities? casos We donde have la had solicitud cases where de medidas cautelares, por ejemplo, the se petition han for resuelto más precautionary rápido de forma measures have expedita been cuando la solved presión rather política quickly generada thanks a to través de la political pressure, comunicación y de la which is incidencia done through local communication hace and que local la CIDH advocacy. y las So mismas that autoridades is what estatales makes quieran the resolver y Inter-American Court responder a las and the medidas local cautelares. governments to truly Entonces, want to es respond un sistema, yo when there diría, are que siempre precautionary está measures. So interconectado desde lo again, there's local always an hasta lo interconnection internacional. between Y these estos three procesos sí points of the tienen impactos triangle and diferenciados also siempre que los local trabajamos con versus esta mirada international. desde los So if tres we have an puntos. integrated approach, that's when we get the best Para el results. día de hoy vamos Okay, a utilizar un so caso de today I análisis. have Creo que brought a veces un a poco puede ser más case útil to serve as aprender an desde un example. I caso think que sometimes that es un helps if we caso talk about a inventado, pero specific tiene case. muchas It's a made referencias up de case, but características que it nosotras vemos en la represents a región lot of what we que see afectan a in las reality personas en in the situación de region. movilidad We have humana. seen these En situations este affect sentido, people el during caso de análisis que migration, vamos a ver and hoy that's es why la we have historia de chosen María this y de su case. hijo So Juan, que today we'll be tiene talking 12 about años. Maria and her Son son privados de Juan, a libertad 12-year-old y boy. llevados a They un were albergue deprived por of their enviar su freedom regular and al they were estado de taken to Limón. a shelter because of their Después de estar ahí en irregular este entry into albergue the state estatal of por un par de Limon. días,
After Juan es staying there separado for de a su few madre days, y Juan enviado was a otra separated casa de from his rescate. mother and sent to En another un proceso so-called rescue judicial se home. decide deportar Through a María a a su país legal de case, origen, a pesar de que Maria ella se is niega, deported to her explicando que country al of regresar a origin, su país even though she de origen, claims that ella podrá perder su vida she porque su could expareja es lose líder her de una life banda because criminal que her ejercía former partner violencia is the contra leader ella. of a criminal Entonces, aquí band ya vamos and viendo was como violent algunos towards her. So temas de here we estándares see que ya van some saliendo. interesting topics that Juan fue regularly separado y come up fue in these llevado cases. a Juan was otra separated from his mother, casa as we y lo said. He único que was se taken to sabe a es que separate está en un home, and the centro de only thing we know rescate is that he's incomunicado. Es un isolated. niño de 12 There's años no que se communication encuentra también with him, privado de and su he's in libertad. the Entonces so-called tenemos a rescue María, home, una but persona que he fue also doesn't have detenida his con su freedom. hijo. So we have Maria, María who was en un detained with her proceso son. She went through está en a riesgo court de ser case, and she is regresada at a su risk of país de being origen, donde ella alega que returned to existen her o country explica of que origin, existen where este she riesgo a su argues vida there's a porque su risk expareja towards her ejercía life violencia contra because ella y her quería former matarla. partner Y del was otro violent lado against tenemos a her. Juan, He threatened to que kill her. So no that's se one sabe part of the mucho, lo case. And único then que we se have sabe es Juan. que está We en un don't have a centro lot de of rescate information about him. incomunicado We know that y he's es un 12 niño years de old 12 and he's años. isolated in this so-called rescue Vamos a home utilizar or este rescue caso center. como So bear in una mind parte this para case and comenzar a the details that I analizar have shared las because it peticiones will allow us iniciales, to si start hubiera qué medidas analyzing cautelares, the qué initial requisitos petitions, tuviera, if si hubiera there aquí were petición precautionary inicial, qué se measures, what debería would be the verificar. requirements, Entonces, what do es we como need un to caso verify for this ejemplificativo, case. So pero hay this is una meant to diversidad serve de as an casos example. Of y course, este caso que there les is a estamos really wide presentando es diversity of cases, básicamente and this one como that la we have unión de selected dos to casos share with you distintos que is nosotras basically a estamos combination of actualmente two real representando cases that we are como SEGIL en currently el Sistema working on, Interamericano de that Derechos SEHIL Humanos is promoting y in the Inter-American generan, human y yo rights creo que system. son So interesantes porque I think justamente it's cuando interesting pensamos en el Sistema because when we Interamericano think about de the Derechos Inter-American Humanos human hay rights una system, conexión there's entre always las a diversas connection formas de acceder a los between derechos y the las ways to have necesidades access and actuales to que hay. Entonces, guarantee one's no va a rights and ser la also respuesta quizás being able to una satisfy petición the needs. inicial So, of o course, a voy a court ir a la case, an comisión. initial Quizás petition might hay not que always probar be un enough. poco de Ah, I will todas, no es approach the una fórmula commission. mágica, That's not enough. pero Sometimes you vamos a have ir to try many explorando different cómo son estas approaches. fórmulas. There is no magic Sí formula, there quiero is no separar silver que bullet, but I la will try to Organización de give you an Estados idea of how we can Americanos work this system es as a whole. distinta y siempre The pensamos que Inter-American están human rights system is separate. conectadas entre sí. El We Sistema do know that there's a Interamericano connection y la between the OEA están Inter-American conectadas human rights entre system sí, and pero the la OEA Organization of es un American foro de States, carácter but político que the está integrado OAS por is a 35 political países, forum made up of mientras que cuando 35 hablamos o countries, cuando yo me whereas refiero al when I Sistema refer to Interamericano the de Derechos Inter-American Humanos, me human rights refiero a los system, dos órganos I mean principales que the lo two main constituyen, bodies la that Comisión make it up. We Interamericana have de the Derechos Inter-American Humanos, la Human Rights CIDH, Commission y también la and Corte the Inter-American Interamericana de Human Derechos Rights Humanos, Court. la Corte These are IDH, the como se la two llama. El entities. Sistema Interamericano The de Derechos Inter-American Humanos Human Rights tiene system en sí mismo como un fin último que es la has promoción y the protección de los goal of derechos promoting and humanos protecting y human sus rights, atribuciones se basan and tanto en la Declaración its Americana authority como en is la based Convención on the Americana American sobre Derechos Declaration as Humanos. well as the Es American decir, Convention on Human también y Rights los and otros other tratados internacionales, inter-American human pero rights este es como el marco treaties. normativo que So les that's permite the actuar y en regulatory base framework al that cual actúan. allows these two Del otro bodies to lado, act la and OEA that grants them está their compuesta por el authority. Consejo The Permanente, OAS por la is made Asamblea up of General the y por Permanent otros órganos Council, the General políticos, Assembly, pero su other carácter es political bodies, político but y el as I said, impacto que it's a tiene political es form, and the distinto al impact impacto que that it tiene el can have Sistema is Interamericano de different Derechos to the Humanos. impact of the Inter-American human rights system. Cuando pensamos en el Sistema Interamericano de Derechos When Humanos, we lo primero que hay que comenzar consider a the pensar es Inter-American human rights system, desde la the lógica de first la thing to Convención think about y is de la the Declaración Americana convention. de We have to Derechos think about the Humanos. Aquí yo convention puse and the algunos Inter-American derechos Declaration on que Human en el Rights. caso de On this María y slide, el you will caso de find Juan several se rights that comienzan a ver, in por the ejemplo, el case of derecho a la Maria and vida, Juan el derecho a la libertad are at risk. So personal, we have the el right derecho a una to life, reparación, the pero right to puse como personal un catálogo freedom, de the right derechos, to pero siempre que redress. This pensamos is en a el Sistema list of Interamericano de rights, but Derechos when we Humanos think y about solo the voy a hacer un repaso Inter-American como un human poco rights amplio, system,
and this Ay, is perdón. just an overview, this is just Estamos meant to give you an pensando idea, en we estos have to derechos consider protegidos a en la variety Convención of rights that Americana are y en protected, la that should be Declaración guaranteed Americana, como according los to the derechos del niño y convention la and the niña, la declaration. protección a For la instance, the familia, right of la children, libertad de protection to asociación, families, derecho al freedom of nombre. Entonces, association, este es el the right to marco a name.
So again, this is the en el legal cual nosotros framework, the vamos a basic empezar a framework that litigar dentro del we sistema interamericano. use Por when we ejemplo, are está el promoting derecho a la litigation in the nacionalidad system. We have the o right el to derecho a la nationality. That's another circulación y example. residencia. Y Or esto es the right to importante freedom porque of a movement veces and cuando se residence. inician This procesos is frente al important sistema because when we interamericano, begin a el process in the argumento que se hace inter-American es el system, artículo the 22, pero argument that estos we hear is artículos Article dentro de su 22. But análisis when en we sí mismo analyze contienen these una serie articles, de they numerales que usually tienen have a desarrollos series of específicos. items that Por ejemplo, specify el them artículo much 22, further. por So un this is an lado, está example. Article regulando el 22 derecho a solicitar talks about the protección right of internacional en movement el and número residence, but 7, it also, cuando if you look dice, at number toda 7, persona tiene el talks about derecho the de right buscar y to seek residir asilo en territorio asylum extranjero in en caso de case of persecución por delitos persecution políticos o for comunes political conexos, reasons ya or eso se ha other juntado a related analizar. reasons. Y So this is el something that we can consider when we refer to numeral Article 8, donde 22. If dice, we en look at ningún item number caso el 8, it says, extranjero puede in ser no case expulsado o can a devuelto a foreign otro país, person be sea o no de su returned origen, to donde su another derecho a la country vida, a la or libertad está en riesgo o deported violación a if causa de their su right raza, to nacionalidad, life or religión, personal condición social freedom o de sus is at opiniones risk políticas. because of their race, Y el 9 nationality, es prohibida la religion, social expulsión colectiva condition, de or political extranjeros. opinion. Entonces, dentro de And este number 9 artículo, says donde that está the un derecho collective pareciera ser, expulsion of se foreigners is desarrollan una forbidden. serie So this de might otros look like a derechos single conexos article, que but se there are derivan many de la rights redacción de este that artículo. are Está el that derecho a stem buscar from this protección original or internacional, basic está la right prohibición to de devolución o el freedom of principio de movement and non-refoulement, residence. So we have the y está non-refoulement también la principle. prohibición de expulsión We colectiva have de the extranjeros prohibition sin un of debido to proceso. collectively deport Entonces, siempre que foreigners estamos without pensando en following a el due acceso al process. sistema So interamericano when de we talk derechos about humanos, no lo access hacemos to the solo por el derecho inter-American o por human el rights artículo en sí, system, we sino don't por only todas las think about the interpretaciones article y and the decisiones title of it, que ha but we have tenido to la misma consider all the Corte y possible también la Comisión interpretations that we can get from relacionada the a ese article, artículo but also 22, porque from se ha hecho the un past work of desarrollo the Commission and the extensivo y Court, because of progresivo course, all of de la these things have interpretación been que se da a esos growing. derechos. Interpretation Es has lo que been growing nosotros en derechos humanos continuously and siempre progressively. hablamos de este In human desarrollo rights, we always progresivo talk about this, the o progressive interpretación development progresiva de or los progressive derechos humanos y interpretation es of como human estos rights. alcances se van And ampliando that y se van desarrollando. shows us Entonces, lo que how era el the artículo reach 22 is en sus constantly inicios en la Convención expanding. So what Americana de Article Derechos 22 Humanos, was con las originally mismas in sentencias the de la Corte convention, in the Interamericana de original Derechos convention, Humanos, así with como las the opiniones judgments, with consultivas, the que ya vamos a rulings, with ver the qué son, consultative se opinions, han desarrollado y ahora they tienen have como developed más further and particularidades, they now have una other interpretación aspects más that we need to amplia en su consider. There's a acción broader y en su interpretation, ejecución. there's a broader Y cuando scope, hablamos de and entender el therefore sistema a interamericano, broader si bien la action. base es la So Convención when we try Americana, to understand se the debe system, interpretar of course, the siguiendo basis is también the la convention, but we jurisprudencia, must also siguiendo consider también las the opiniones case law, consultivas, es decir, ya the no vamos a ver solo el artículo como opinions. algo aislado, So sino it's not conectado an entre sí isolated con otras article, interpretaciones, but jurisprudencias also, y demás. again, advisory opinions, Em, court el decisions, sistema etc. interamericano, y como les decía, se The compone por Inter-American dos órganos system, as I said, principales, la is Comisión made up of two Interamericana de organs, Derechos the Humanos, Inter-American Human que Rights tiene dos Commission, secretarías adjuntas, which y esto es has two importante cuando queramos secretariats, acceder and al this is sistema important interamericano when de we want derechos to humanos, access hay the que system. We diferenciarlas. have to Por understand un the lado difference está between esta these two secretaría secretariats. adjunta We que se have encarga del monitoreo y la cooperación the técnica. Vice Por Secretary ejemplo, on la cooperation, technical secretaría cooperation and o monitoring. las encargadas de monitoreo son aquellas personas So those who que are in charge hacen of una monitoring visita de are país, una visita, individuals lo que who llamamos visit una visita countries, in situ. what we Son las called personas de on-site monitoreo las que visits. They estarían are viajando meant a to dicho país monitor, they a travel monitorear to la different situación. countries Igual si to nosotros analyze enviamos the algún tipo de situation. carta artículo Sometimes 41, if que we ya vamos a send ver más an Article adelante, 41 esa letter, which we llega will a las discuss personas de later, monitoreo that y is desde sent ahí se da el to the seguimiento. Entonces, monitoring el office monitoreo y and esta they are in charge secretaría of following up. So básicamente this lo que hace secretariat es dar seguimiento a is la meant coyuntura to y al follow up, basically, contexto to actual de monitor un the país y del context, the cumplimiento de las reality of a obligaciones de country, derechos and to humanos. see if Y, their por human ejemplo, rights cuando hay obligations are situaciones being met. urgentes, If puede there's a emitir situation of pronunciamientos o emergency, comunicados they can públicos. also have Cuando sale, por public ejemplo, la statements. CIDH, se So sometimes pronunció the sobre las preocupaciones CIDH del talks incendio about de Ciudad the Juárez y la I don't know, necesidad there's de a proteger a las concern on the personas fire in Ciudad sobrevivientes de Juárez and dichas the importance of graves violaciones de protecting derechos humanos. survivors Eso of
sale
severe sección human de rights monitoreo. violations. So Mientras que those are hay otra issued by the sección, monitoring section. un But poco then más there is a técnica, second section, que more es la sección de technical section, peticiones y de that casos y medidas hears cautelares. Y ellos cases, son los que van a claims, and revisar precautionary y llevar los measures. procesos They específicos de las review the peticiones individuales processes, y de las they medidas follow the cautelares. cases, they analyze Em, precautionary Dentro de measures, and estas so dos on. secretarías Within these two están secretariats, actuando activamente 7 miembros, es there are decir, 7 7 members. comisionados que son elegidos por mandato cada 4 años por los estados miembros de la OEA. Y They estos are selected for comisionados 4-year también, a la periods vez, by además de member ser states of the comisionados, OAS. So besides están a being cargo de diversas commissioners, they relatorías. are Por in ejemplo, charge also actualmente of Andrea Pochak es rapporteurship. la So Andrea relatora sobre los Pochak derechos is de las the personas en rapporteur situación de on the movilidad rights humana. of people in human Entonces, si mobility. nosotras quisiéramos enviarle So if we información want a to send la Secretaría de information Monitoreo, to tendríamos que the también monitoring tratar de secretariat, hacer llegar we esta would información also a try Andrea to Pochak. send this Cuando uno entra a information la to página Andrea web, Pochak. ahí salen los When you 7 access the comisionados, las website, 7 you find the names comisionadas, of the 7 donde puede commissioners, decidir, puede ver and cuáles there son you y qué can temas see están who they are llevando. and what Roberta they Clark, por ejemplo, specialize in. es So la Roberta relatora Clark, for especial instance, sobre she's the derecho de special las mujeres. rapporteur on Entonces, si women's estamos rights. queriendo So evidenciar o enviar if we información o have a case, if we necesitamos want to que se send pronuncie information, sobre un tema or we need a relacionado a statement la from the violación sexual CIDH o la about falta de rape protección frente a la or violencia about the sexual de lack of mujeres protection en el in the tránsito face of migratorio sexual del Darién, violence of yo migrant women buscaría también in the a Darien Roberta Gap, y a Andrea. then I would try to reach out to both La Corte Roberta and Interamericana de Andrea. Derechos Humanos The es el Inter-American otro Human Rights órgano Court is dentro the del Sistema other Interamericano de Derechos Humanos. institution within La the Corte Inter-American Human tiene Rights una system, función and the contenciosa, court eso es muy importante, y una is función consultiva. judicial. So La it función has two contenciosa roles, judicial básicamente es and resolver advisory. y dar So una on the one sentencia o hand, they dictar un decide on cases, proceso they dentro del proceso de petición inicial, solve dar una cases. When there's an sentencia y a original la vez también petition, cuando ya they tiene esta make a sentencia, judgment. And at the same hacer una time, when supervisión they del pass a cumplimiento de ruling, la they sentencia y are de meant los to puntos resolutivos supervise de la whether sentencia. it Entonces, is un caso enforced. que llega a la Corte So a Interamericana de case that Derechos Humanos reaches the dentro de esta Inter-American función Human Rights contenciosa Court comienza desde que se comienza, in this function la CIDH begins envía a from la the Corte este moment caso, the llega court la receives the sentencia, case, emite la sentencia a la Corte they finally Interamericana, make a pero también decision, there's a termina ruling, and solamente cuando it only en su ends proceso de supervisión de if cumplimiento the de sentencia, supervision ellos of the verifican que se han enforcement of this cumplido los ruling is over. puntos So they need to verify o los that numerales the decision resolutivos that de they dicha made, that sentencia. the Otra resolution de las was funciones que actually tiene es la función enforced. Then consultiva, the a second través de role la is cual se emiten las advisory. opiniones consultivas, que ya vamos a ver más adelante qué son. And Pero as we will see later básicamente on esta what función lo que exactly hace they es are, que but los in estados y general, órganos de la the OEA pueden advisory solicitar role a la Corte means that Interamericana opiniones sobre member la states can interpretación de la ask the Convención court for their Americana de Derechos opinions on Humanos. the Por eso interpretation les of the decía que Human es tan Rights importante Convention. tener como base los So artículos de that's la why it's so Convención, important to pero understand the también articles of las the convention, interpretaciones como las but opiniones also the consultivas interpretations. Those are the que advisory hace la opinions Corte of the court, Interamericana, porque en palabras de la misma Corte, because las opiniones what the court consultivas itself tienen el has mismo said valor is that jurídico advisory opinions have the que lo que same tiene por ser una legal weight interpretación because they justamente are original y legal válida que lo que interpretations, they are tiene valid utilizar este opinions. artículo. Entonces, cuando So hacemos they are referencia a un just as valid artículo, as también the podemos articles, as the utilizar el convention themselves. So contenido when de we dichas refer to an opiniones article, we consultivas. can also look at Y advisory finalmente, opinions that la have Corte been Interamericana de stated by the Derechos court in the Humanos past and también use emite them medidas for our provisionales. arguments. They also Hoy vamos a issue ver qué son las precautionary medidas measures. cautelares, Today, we pero will también las medidas look at what provisionales precautionary measures son are, muy as well as similares a las provisional medidas measures, which are cautelares. very La similar. única They are diferencia two es que different things, aquí but el the only difference requisito es is que that tengan este the carácter requirement is extremo. Es that decir, for precautionary eleva measures, los there has to requisitos y be hace que la something situación tenga esta critical. palabra So extrema, the word that they use agrega is un requisito extreme. extra de que la That means situación that's an debe ser más additional grave, requirement. The debe haber situation un must be mayor carácter de serious. daño irreparable y de There urgencia, should y be eso hace que se harm, there eleve. should be Las a sense medidas of urgency, provisionales, and la that's what Corte elevates las it as a da precautionary measure. Whereas cuando la provisional CIDH measures ha visto el happen when incumplimiento de the sus medidas court cautelares y sees that decide elevarlas a la Corte Interamericana para que when the pueda commission resolver, sees that o their da medidas decisions have not been provisionales en respected el and therefore mismo they sent it contexto de su to the función court. contenciosa
cuando está, por or they ejemplo, can also be supervisando issued un in the caso context of a o case that el they are cumplimiento de hearing. una sentencia, dicta If medidas they want to provisionales. guarantee the enforcement of a La Corte ruling, they Interamericana de also Derechos Humanos tiene publish 7 provisional miembros measures. There are que son 7 elegidos members por to the 6 court años as por los well. They are estados selected parte. for Y 6-year cuando pensamos en la periods, Corte also by Interamericana de member Derechos states. Humanos When we y think sobre about todo the cuando estamos en Human los procesos de Rights Court, the selección de Inter-American los Human jueces Rights de la Court, Corte, when the es judges interesante are también y algo que se selected, hace, por ejemplo, it's es interesting verificar si tienen because, posturas o posicionamientos que van a ayudar a first of interpretar all, cómo va a resolver, their digamos, estos profiles are casos. analyzed to see if they Y have es algo que desde opinions, sociedad if civil they siempre se have lo hace como una especie de monitoreo previo a cuando hay los history of perfiles, supporting porque certain deberíamos entender topics, que los and perfiles we de los also jueces do al that tomar as esta civil dentro de la society. We función try to contenciosa understand the decisiones profiles of the judges because we deben know that when ser they will be in a idóneos para position to poder make decisions, interpretar la then Convención they should Americana have de all the Derechos knowledge and Humanos. experience Entonces, to eso también es un interpret proceso the importante y convention. es So un that's análisis another que se hace si un important caso va a part llegar a la Corte, of the también process. es It's saber important to pues analyze qué if a Corte es case la que is está being resolviendo submitted to the actualmente. Y court. las We have to Cortes en understand who su the judges composición, como are. hemos visto, And pasa en so the Estados Unidos, makeup of pasa the en cortes court nacionales, changes. No, we see también it su in the United composición States, we see it in influye other la countries. The rama o la forma judges de in decidir. Quizás van a tener una place at a posición más certain tradicional moment have sobre an cómo influence interpretar on a este decision, artículo o whether van they a will tener have a more una traditional posición como perspective más or a conservadora, pueden more tener otra más conservative abierta. Eso perspective también or a impacta y varía. more progressive. That changes. And of Ahora course, it sí, has an vamos a impact on how entrar cases al are primer decided. punto sobre el que Okay, íbamos a now we hablar, que will son talk las about the first peticiones item y on our casos. agenda, which are Las petitions peticiones y and casos cases. es la forma de iniciar un This is proceso the way a efectivo process begins ante el effectively. Sistema Interamericano de Derechos It's the Humanos. way to Aquí vamos a access the utilizar el Inter-American caso de María y human Juan, rights que ya system. So explicaba al back to our inicio, que solo case of para Maria recordarnos un and Juan, poquito, I already gave you the tiene un details at elemento the de beginning. detención migratoria, As you saw, there is migration de un detention. niño. Además de eso, tiene We're un seeing riesgo a child, a minor de that was que una detained. That's persona another sea component. And devuelta a there's su país de also a origen risk of refoulement, y también that tiene a un person elemento de will be separación sent familiar. to the country of origin. And we also see La family petición y los separation. That's casos another individuales component. So es el proceso petitions común and donde se cases, inicia those un are the caso common ante el Sistema processes to Interamericano de Derechos begin to Humanos. submit a case La within the duración de system. estos procesos más o The menos processes varía usually porque last, hay well, it ciertos may temas que vary ya vamos a ver because que there la are comisión certain bajo sus topics criterios that de the commission priorización los resuelve de prioritizes. They forma have a más certain expedita, por criteria ejemplo, cuando that means están that they prioritize involucrados los differently, and derechos de niños sometimes y they process things adolescentes y in también a faster way. cuando That is the case when children dicha and decisión teenagers are sobre ese involved, caso puede and generar also un when a impacto decision estructural can en el have a Estado, es decir, structural no impact solo va a in a resolver sobre country. una So it will persona, not pero only si be resuelve a sobre este decision that caso, quizás impacts an podría estar individual, but also atacando that a una ley o a potentially alguna it could política pública affect a más law general. or a public policy Entonces, in a more general sense. normalmente lo que nosotras hemos So observado es que el usually what sistema de we have peticiones y casos observed is that individuales tiene una petitions and duración individual cases entre usually last 4 a, yo between diría, 6, 4 7 años, que es to probablemente 6 or 7 years, lo que se I está would say. demorando, That's 3, more or 4 less what años we hasta see. 7 años 3 to 4 years, up dentro to de la 6, 7 years CIDH y in avanzar hasta la corte. Pero the cada caso es commission, distinto y and then también aquí since you begin influye in the mucho commission and la when it voluntad ends in the court, estatal of o el course it posicionamiento varies, estatal, porque and hay the casos que position of the quizás se government or resuelven the muy country rápido porque might se also llega a have an una impact. Some solución cases previo are a que se solved dicte el faster informe de fondo. because Pero there's ya a vamos siguiendo negotiation con and an ello. agreement is reached before. ¿Quién So puede we'll be presentar looking una into those petición details. ante la So who CIDH o can comenzar un caso de submit a petición case individual? before the Primero es court, cualquier either a persona o grupos petition de or an personas, individual case? It can una be any entidad no individual or group of gubernamental people, reconocida en a uno o más non-government Estados miembros entity de la OEA. recognized in one or Se puede more member presentar a states of nombre the OAS. propio It o can be en submitted nombre de on behalf terceras of personas oneself or on o puede behalf haber of denuncias others, interestatales, que and hasta there ahora solo ha can habido un be esfuerzo de interstate un intento de complaints. denuncia So far, there interestatal, has only been one pero interstate bajo report este that was criterio, es decir, attempted, puede presentar but las according to personas this peticionarias o se requirement, puede it is presentar possible. a nombre de So las víctimas
you esta petición can inicial o submit it directamente for las your own case víctimas a on nombre behalf of propio pueden victims. presentar So peticiones it ante, varies. There la are CIDH. many ways to submit a El sistema petition interamericano, to y the solo para volver, se commission. inicia o So it all comienza con begins la Comisión with the Interamericana de commission. Derechos Humanos Remember, y we first have to approach the posteriormente commission, pasa and hacia later la on, Corte Interamericana a de Derechos case Humanos, y might ese es go el to the proceso court. inequívoco que That's siempre the hay que way it seguir. always happens. You ¿Qué always decide begin la a case CIDH por in the medio del sistema commission. de peticiones y So casos? what Entonces, ¿por happens qué in the nos system fuéramos a for una petición petitions y un and caso? cases? What are Primero, the aquí se da la declaratoria o reasons why we se might observa present y a se petition declara or a la case? vulneración o violaciones So a los if derechos there was humanos a violation consagrados to en la human rights Declaración according to Americana, en the la American Convención Americana Declaration, the o American en otros Convention, or instrumentos any other internacionales de protección de international derechos humanos instrument for human interamericanos, rights como puede protection ser la valid for Convención the region. So it could Belén be, for do Pará, instance, the puede Belém ser do la Pará Convención Interamericana Convention, sobre Derechos the de las Inter-American Personas Convention on con the discapacidad, rights of o people with sea, la Convención disability, Interamericana sobre the Desaparición Inter-American Forzada. Convention on Entonces, Forced es Disappearance. normalmente se decide sobre So violaciones de derecho a la normally it's declaración, a la when there's convención a y a human otros rights instrumentos, y hay una violation serie de identified by instrumentos one of these instruments, especializados. and there are several También specialized instruments that we la can refer CIDH to. decide sobre las violaciones a la Also, if obligación there de is respeto y garantía de a derechos humanos por violation parte of del the Estado. obligation to Y aquí respect lo que and hace guarantee human es, rights cuando on ve behalf of a estas state. So, violaciones if a por parte government del Estado, fails puede to ver el meet rol its que tomó el obligations, Estado en estas the violaciones. Puede commission ser starts que el mismo analyzing the role Estado of the government in cometió those estos violations. actos, So es it decir, may cuando have been ellos de that forma those activa are cometen actions estos actos u taken by the omisiones. Puede government, ser cuando by a existen state omisiones, that en el caso de affects estos que individuals and no, their human y en el rights, caso de but Juan it y could also María, be para ya cases of comenzar a hablar de este caso, omission. sería In our case una of Juan omisión and quizás es que Maria, no existe perhaps un it would be a procedimiento problem with omission. de, There was dentro del no estado de Limón para verificar el process in the state cumplimiento, of Limon verificar to que esta persona no verify sea devuelta, o sea, if un procedimiento this que person, if Maria, garantice la no uh, devolución de las personas cuando existe un riesgo if a su Maria's vida. life is at risk, O so that también she is puede not ser deported back to her que country of origin, verifique as una her right violación a is. esta obligación de And it may respeto y also be garantía cuando el Estado that no realizó the esta state acción. did Y un not caso de carry out estos es, por the ejemplo, en el action. tema de desplazamiento forzado In the interno, case of cuando son internal forced empresas displacement, for relacionadas o instance, actividades if there extractivistas are las que desplazan businesses forzadamente that a force comunidades displacement of indígenas communities, dentro del indigenous territorio, communities, tal for vez instance, no within the territory, recibió, no perhaps the realizó esta violation acción, is not pero por happening aquiescencia, because the es decir, authorities themselves tuvo caused it, apoyo, but colaboración, o el they Estado simplemente supported or toleró they este simply acto y no neglected, they realizó nada para tolerated detenerlo. this action and Entonces, they did nothing to esa stop es it. otra So de las they are razones also por que verifique responsible esta in violación that a la obligación de in that respeto y case. garantía de derechos So they humanos, must y también guarantee cuando el the Estado respect of omite human tener este rights. deber de So if prevención the frente a state situaciones fails de to riesgo, es prevent decir, se sabía situations of risk, que that's esta another situación podía reason. suceder. Por So ejemplo, if it podría was haber well known that a situation may arise, una for situación de instance, desplazamiento um, forzado interno por there cambio could be climático, internally el Estado forced sí tiene un displacement rol due to claro de climate change that prevención is frente a esta expected. Well, situación. it is up to Entonces, the state to analiza también prevent. cuál debería So ser el that's rol del another Estado thing para that is analyzed responder here. y no What should generar have esta been the violación de role of derechos the humanos. state to Y, prevent these human finalmente, rights en su parte violations? ya más como And finally, resolutiva, when it comes también to emite resolutions, reparaciones específicas hacia there's la also víctima y specific para evitar la redress repetición de los for the hechos. victims and avoiding the Los repetition of these requisitos de actions. admisibilidad y las Regarding excepciones son admissibility and importantes porque exceptions, cuando ya that's decidimos, also bueno, important. queremos iniciar una petición If inicial ante we el sistema want to begin interamericano, a lo petition, primero que debe verificarse es si cumple the los first requisitos thing de that must be admisibilidad. verified is if the Los admissibility requisitos de requirements are admisibilidad, met. yo diría, las primeras, la ratio personas, la The temporal, first ones that la we del see lugar here, y la de ratio la persona, materia, ratio esos temporis, ratio normalmente se van loci, and ratio verificando materia, y dentro de la those will petición be inusual deben verified as establecerse part por of qué se the cumplen original con estos petition. requisitos. So in Por the ejemplo, petition, cuando you hablamos en must state materia, lo que why se or how verificaría those es que se admissibility está vulnerando criteria are los met. derechos And what you have to contenidos en state la is that Convención the Americana de rights, Derechos Humanos according to the o en otros Human instrumentos Rights Convention and internacionales other o en la international Declaración Americana.
instruments or lugar the American se refiere Declaration a que are debe, stated. So when we como talk about the requisito, la place, violación de derechos humanos the sobre la human cual yo rights estoy haciendo la violation that petición, I digamos en el am caso de making Juan y a María petition del about. estado de So in the Limón, case of el Maria estado and de Juan, Limón it's the debe state of ser Limon. That's parte the de place. la, The state of Limon debe ser, must digamos, be, territorialmente tener competencia sobre esos centros de detención must migratoria. Yo no podría have exigirle a otro estado lo que está um, sucediendo ahí. Sobre el tiempo, jurisdiction over those este detention requisito ahora ya centers. So normalmente if con it's las not the state violaciones of actuales Limon que that se has están the cumpliendo, authority, that if they don't have sí se jurisdiction, estarían then there's no cumpliendo way porque we se can refiere include a que them debió as responsible suceder in the a petition. So partir de that's que el estado place. de Limón o Also, el if estado we have to de state Costa there that Rica o the el state estado of de Limon or Panamá o the state of cualquiera de los Costa Rica estados or Panama aceptó or la any of the competencia states y no denunció, digamos, accepted de la jurisdiction Convención and Americana de Derechos Humanos y aceptó los artículos referente al accepted the proceso de peticiones articles individuales. Lo mismo for para Estados petition and Unidos, individual aceptó la cases. So Declaración in the case Americana of de the Derechos United Humanos States, que brinda they estas accepted competencias. the OAS Y declaration la that ratio o grants este jurisdiction requisito to de the las court. personas So básicamente these se requirements, the refiere, admissibility por un lado, que criteria, la petición individual vaya for instance, dirigida the one of hacia un person, the estado first one o there estados means que that it cometieron la is vulneración de a derechos petition for y también a government surjan or a de state las or several personas, como states ya that have habíamos been visto, que responsible pueden for the ingresar, violation of los the right. peticionarios And o as las we said, víctimas. it could Otro come de los from the requisitos de admisibilidad individual que who's normalmente the se victim colocan cuando or someone else. pensamos en iniciar un proceso ante el Regarding sistema the interamericano de time derechos humanos es criterion, la duplicidad, es decir, que se verifique que that's no another one estamos that's included in solicitando a this list. otro And then there's mecanismo duplicity. This o means that we Tribunal should not Internacional de be Protección de submitting Derechos the Humanos, case to two different este tipo human rights protection o courts. esta So misma if we are situación. submitting Algo que se this verifica es, por case ejemplo, to si es the un caso de commission, we detención should not migratoria y be tortura, submitting si it yo to a presento una different court. petición So if I'm inicial presenting ante an el Sistema initial Interamericano de petition Derechos in the Humanos, no puedo Inter-American Human Rights al siguiente system, mes presentar then una I cannot solicitud take dentro de this case del next Comité month contra la Tortura to de the Naciones Unidas, porque eso Committee ya Against generaría Torture una of the United duplicidad. Nations. That's what Em, duplicity means. También uno de los requisitos y Another quizás el que más vamos requirement, a conversar el día de perhaps the hoy, one that we es will el plazo de los discuss 6 the most meses. today, is the 6 month Normalmente y bajo period. condiciones normales, That's the limit. Under a normal partir de la circumstances, vulneración de from the derechos o de moment that que, the por rights were ejemplo, violated, se emite la sentencia que decide que María va a ser if deportada, there's yo a podría tener 6 decision made meses by contados the para government, by the state of Limon in this case, iniciar, saying digamos, o that para Maria will mandar, be enviar mi deported, petición I would have inicial. 6 months Sin from that embargo, sí moment to existen send my excepciones que initial ya vamos petition a to ver the en un commission. ratito, But there y are eso sí es exceptions. We will talk importante about porque them as muchos de well los later on. casos, sobre And todo that's en important países que no because in tienen many una cases, institucionalidad especially in democrática tan countries that fuerte, don't have no a es tan fácil strong cumplir este requisito democracy, de los strong 6 meses y democratic contar institutions, it is este simply tiempo. not easy Y el to último do this requisito within para six iniciar una months. petición es And que se finally, deben the last caracterizar admissibility los requirement derechos is that the rights that admitidos are o caracterizar violated qué derechos son must be vulnerados. explicitly Entonces, por stated. ejemplo, si hablamos So, de for la libre instance, if we're circulación talking y about la freedom of deportación de movement, María, or if we're talking about regresaríamos Maria's a este deportation, we would artículo have to 22 que list ya Article vimos, 22, which haciendo I referencia showed al you artículo before, 22 con el numeral 7, con el numeral stating 8, also item que fueron los 7, item artículos que 8 under leímos. Article Entonces, siempre 22, se which debe were the ones that I caracterizar read to you earlier. So sobre you qué have to derechos make sure estamos that the nosotros rights are alegando o iniciando esta explicitly petición inicial. described Em, in this initial Como ya les petition. venía adelantando, hay As yo diría, I have dos already requisitos told you, there fundamentales are, I would para say, two iniciar main una petición inicial. requirements to Si begin bien los otros an son los initial más petition. comunes, estos dos The requisitos, other que es requirements el plazo are de 6 meses common, but y these el are two that I agotamiento de want to recursos, son como focus la on. base One is the principal para poder 6 month iniciar una petición period that inicial y we que sea have admitida and the dentro del sistema resources. So interamericano. Sobre this is agotamiento de important. recursos internos, Regarding esto quiere decir running que out of para ir hacia internal el resources, what sistema this means interamericano is that se entiende the como una inter-American forma de system protección que is viene a form of a protection complementar that las should formas de be protección complementary to the nacionales. En este protection sentido, offered by a por eso state. es necesario que So se that is demuestre en why it medida de is lo posible important que to se prove, realizó in un as much as it's agotamiento de possible, recursos that you internos have cuando gone yo quiero through presentar the una petición institutions of inicial. that
country before digamos, en el beginning the caso de initial María petition in the y en el commission. caso de Juan In que the case of estábamos Maria and conversando, Juan that que we María tiene riesgo de have ser deportada, presented, ya hay una Maria is at sentencia, risk of being deported. y That means de that there has Juan, been a que no lo ruling made encontramos, locally. And Juan, es, we si yo can't quiero even presentar find him. así una If petición I want to individual, no va submit a an servir, porque lo individual primero es petition, que yo it's debo not enough. iniciar el I'm not proceso at that a stage yet. The nivel first thing I need to local do para is que se begin agoten all dichos the recursos local internos. processes, En go el through caso all the de internal María, processes quizás se existing podría in that presentar country. un So in the amparo case of que Maria, maybe permita I could seek amparo an o acción amparo, de maybe I could seek constitucionalidad, lo llaman en otros a países, que permita constitutional action revisar el proceso de deportación y garantice que to María se review quede en el this país. decision Y en to el deport caso de Maria, Juan, to try como to Juan, uh, un niño challenge de this 12 años está decision. And in the desaparecido, case of Juan, podríamos since we también don't have presentar access to quizás him, un habeas perhaps we corpus could start para by que submitting a pueda habeas judicialmente un corpus, a juez writ of nacional habeas buscar corpus, so that a y, national y pueda encontrar. prosecutor can Esos dos requisitos, hear this digamos, case fueran first. So adecuados that is y something that idóneos must para be atender la done situación first, y efectivos ideally. porque son capaces de producir un And resultado para los once we efectos have the posteriores. results, Siempre que because pensamos en theoretically the personas local desaparecidas institutions o que should no offer tenemos those conocimiento de avenues dónde están, como en el for caso de Juan, prevention and redress. el So in the recurso case of Juan, if we efectivo don't en know la where he mayoría is, de there países de should la be a región es el resource habeas corpus. available in the country. In Igual this puede case, ser un usually it amparo would o be a una writ of acción habeas corpus, constitucional, or it could un be a writ of recurso amparo, adecuado e or a idóneo para writ, atender los a procesos de devolución. constitutional Asimismo, podría ser case quizás in un order to proceso prevent refoulement. administrativo que There iniciemos could si la also ley be de an administrative refugio o process la if ley that is de what the law movilidad humana del establishes. país If conoce the un procedimiento migration law or the administrativo, refugee ese law podría ser recognizes analizado that como un recurso administrative interno process, adecuado. then that's what we have to look ¿Cuándo at no se first. So those would requiere be the incluir este internal agotamiento de legal recursos resources. internos? Porque We usually no have es to go through necesario all solo of que them before presentemos el going to the habeas corpus, commission, sino but que el there are habeas corpus y exceptions. este amparo sean resueltos. And it's not No only se that we submit requiere the writ of agotar habeas estos corpus recursos or the internos amparo, but that they cuando las have to be condiciones resolved. del país So de the origen, en este exceptions caso are del when estado the de Limón, conditions in no the country, garantizarían in this case the que state of estos Limon, requisitos cannot sean guarantee adecuados y that efectivos. those Es decir, ahí se habla de national excepciones al resources agotamiento. are enough. En So este these are caso, puede ser exceptions. excepciones que no exista legislación One, that interna, there is que no se no haya domestic permitido al legislation presunto available, lesionado acceder a estos recursos that jurisdiccionales, que there's haya no un retardo access to justificado, those entre otras. legal Es decir, avenues, or that siempre se there's an puede argumentar unjustified delay in excepciones, a pero es decision. So you importante que can éstas se also present verifiquen these exceptions y as sobre todo se arguments, but they verifiquen have en to base al be contexto, porque hay verified, veces and que, it all depends on the sobre todo en países context. donde There hablamos que no are existe una places independencia where policial indeed there's suficiente, no quizás va a judicial ser imposible independence, for cumplir este instance, and requisito y it lo will que be habría que impossible justificar to es meet que those este um, recurso interno que existe domestic no va a ser resources. efectivo y no va a You ser have adecuado. to state that it would not El be proceso de effective las to go through the peticiones y casos national ante la process CIDH and básicamente state the comienza con reasons la to seek petición that exception. inicial, So se again, it all traslada al begins with the estado del initial caso, se hace un petition. estudio inicial y a There's veces an se lo puede initial archivar study. si de facto se cree que no va a cumplir con los requisitos. Si no se lo traslada al Estado y If a las partes, y ahí comienza este the primer punto que es el parties and the proceso de state revisión para la emisión de un informe de admisibilidad, cannot do donde anything justamente else, van a then there's an revisar initial todos los requisitos interpretation, anteriores and que the vimos, commission therefore los analyzes if the requisitos de requirements that lugar, I've de stated, if tiempo, de all of that persona, de those materia, de criteria have been agotamiento de met. recursos y el plazo de All of 6 the ones that meses. I have described, the 6-month Cuando se period, everything revisa has been estos respected. requisitos, And se when emite un those informe de criteria are admisibilidad donde reviewed, se there's an acepta admissibility el report that caso is y más issued o by the menos commission se where they da un state if they plazo accept the case. de 3 And meses they give a para presentar 3-month period observaciones to adicionales submit sobre el fondo. additional Es decir, observations una vez about que el the caso es substantive admitido, aspects of the case. So nosotras once vamos the a poder, commission como takes on the peticionarias, case, presentar then observaciones we adicionales que se can add refiere un additional análisis ya notes and más observations. So that pormenorizado could y include a detallado more en detailed cómo se da analysis la of the vulneración de situation, derechos a description of all anclando the rights los that were derechos, en este violated, caso podría ser de María also y de Juan, associating those rights, a las Maria's distintas and Juan's in vulneraciones. this case, Entonces se with explicaría all the cómo sería el details and the proceso de instruments. So detención we migratoria de would forma describe the case, like what the detention was incumpliendo like, los estándares internacionales que discussing the dicen que la conditions, all the protección international de standards that derechos were not de la detención respected, migratoria es the excepcional. fact that
migration detention verificar la should be separación familiar exceptional, en for otro instance. capítulo, We verificando would have cómo se debe to garantizar show el that there was derecho a la family reunificación separation familiar. and Una vez how the que right como to peticionarias reunification presentamos should estas be guaranteed. observaciones, So once lo we que include tenemos all que of those hacer es details as un informe de observations, fondo we have to present y a pasa a revisión substantive de la CIDH, report. que es, And yo diría, then el the proceso commission más reviews this report. I importante, think this is porque the el most informe de important fondo part of the es process because la this decisión de la substantive CIDH que report puede pasar a will la be corte what y the que nos va a dar commission el will marco base sobre their el cual decision on, whether they nosotras will vamos a send the decidir case to the qué court or violaciones a not. derechos And humanos then existieron. we will Entonces ahí se va a get to verificar todos los decide derechos which vulnerados, rights were pero violated. además So we will va a include a emitir full list recomendaciones o with reparaciones details, específicas. and the commission will Dentro issue y cuando recommendations, estamos including en este recommendations proceso for previo a la redress. emisión del This informe is de all fondo por parte de la CIDH, hay a veces que before ciertos the países o se substantive report inician y la is issued. comisión en realidad tiene un Sometimes proceso muy there específico are y claro countries, sobre las and the soluciones commission does amistosas, have a donde clear se path puede for iniciar un proceso de solución amistosa. agreements Estos outside the courts procesos for se dan settlement. cuando el And Estado this can happen decide if negociar the con government las decides to peticionarios negotiate, wants y to las reach a víctimas de settlement estas with violaciones de the derechos humanos o victims, with the supervivientes de estas individual submitting the violaciones, petition, with the decide survivors of these negociar una violations. solución So it may amistosa also y be ahí that no se the llega a un informe a de fondo, settlement sino is se reached and therefore we llega don't a un reach the acuerdo de next stage solución of amistosa donde el substantive Estado report, reconoce but esta rather there's responsabilidad a settlement internacional where the y state reconoce otras acknowledges the reparaciones. Este responsibility proceso de and solución offers amistosa redress. varía y es This is a distinto process that may vary. It's dependiendo highly de la individual voluntad depending estatal on, of del course, the gobierno will actual que of está en un estado o the en government otro. in place in a Son certain acuerdos que country. estos son These procesos are que a processes veces se deciden sobre unas cosas that muy específicas. sometimes Por ejemplo, are uno de highly los casos que specific. estamos So, for instance, actualmente there's a case litigando that se we está are decidiendo currently la construcción de una taking to the escuela court where como forma it's de about reparación. building a Entonces son school procesos de as a form of negociación entre el redress. All Estado, of los this is part of the peticionarios y ahí la negotiation to comisión reach a adquiere como un rol settlement, de and mediación. the commission Pero en caso serves que no as a se llegue a una mediator solución in those amistosa, cases. lo But común es if que se there emita este is informe no de fondo, que es settlement, casi then decir como la the sentencia de la substantive CIDH. report is Y basically cuando se emite este informe the de fondo, decision hay dos made by the posibilidades. commission. And Lo when uno they es que el issue Estado that no cumpla estas report, there could recomendaciones be o two reparaciones y possibilities. en ese First, the sentido state or the la government ignores the comisión tiene recommendations of the esta commission. potestad de If that is the decidir case, then the enviar a commission la has Corte the authority Interamericana de to Derechos send this Humanos case before the el court. caso y ahí pasa a la Corte. O lo So otro es that's when it que la becomes a comisión court decida no case. enviarlo y Or publique the este second informe de possibility fondo is that the porque commission las decides not to recomendaciones o submit it to the reparaciones court, sí se but cumplen. they make the El report proceso public de la Corte because the Interamericana commission de Derechos considers that Humanos the state está did constituido respond to por the el envío del recommendations. escrito de solicitudes, So if the process is argumentos y going pruebas por before the parte del court, the Estado. Entonces, first thing la that should comisión happen emite su is informe that de the fondo, commission has its ve que no se substantive cumple y lo report. manda a la Corte. If Cuando the llega a la recommendations are Corte, not met, they se send all of that envía to the court. un When the court escrito de receives it, solicitudes, then argumentos y pruebas they por parte send de las a víctimas, que lo llamamos comúnmente ESAP. Y este escrito requirement es for muy an similar, SAP, that's pero what we yo diría call la it. versión It's más all of amplia the arguments sobre and los evidence aspectos that the victims generales, are asked es to decir, la present. So coyuntura it de la includes situación all of the actual, porque general hablamos de aspects que of the durante el situation trámite de la because comisión pudo pasar throughout the años, process in entonces the quizás commission, as I la said, maybe coyuntura years o can la go by. ley So bajo maybe la cual circumstances María have fue changed or deportada legislation o might bajo la change. cual If Juan fue maybe separado de Maria María, was de su madre, deported ha or cambiado. Juan was Entonces separated from his se mother habla sobre los aspectos because of generales, certain laws, se maybe mandan those los laws have fundamentos, de changed. hecho, So de nuevo se we send again recaba toda all of esta the facts, evidencia we gather probatoria de hecho evidence, procesal all of the sobre qué sucedió con evidentiary María, qué sucedió issues con to Juan, si ya se say tiene what happened conocimiento with de Juan, Maria, quizás se with pueden Juan. hacer If peritajes we now know específicos about del Juan, impacto que maybe tuvo la there could be separación de su expert madre, opinions el about the impacto que impact of tuvo la the detención separation from his mother, for migratoria al instance, ser un or the niño, impact etcétera. on De se the tienen los migration fundamentos de derecho, que detention. es la So parte de all of those things argumentación should be jurídica per sent to se, the court. donde Those se are the ancla legal las violaciones de arguments as derecho a such. artículos de la And Convención y again, a las you have to diversas list the interpretaciones de articles la of the Convención. convention and the La parte de interpretations or reparaciones, the advisory opinions. importantísimo, ¿qué se The requiere del issue of Estado? redress. Tanto de So, what reparaciones are we asking the hacia los state to individuos do? supervivientes de
las both for violaciones de redress derechos for the humanos como victims, de but las also garantías de no for repetición prevention or inventalizado, guarantees of qué cambios non-repetition. estructurales se So requerirían para what que esta structural situación no changes would vuelva a be suceder. needed so that this does A not veces se happen solicita, por again? ejemplo, que se Sometimes, derogue for cierta ley instance, o it se revise ciertos implies that procesos a de law política must be pública, repealed etcétera. or Las certain public pruebas y el policies must petitorio change. específico. So all of those are the Una vez que se specific hace things that este need to be envío sent in this el document, the Estado ESAP. contesta. Afterwards, the em, state can con la respond, respuesta del Estado, normalmente, no en and todos los when they casos, respond, la Corte solicita una audiencia then pública. the court Y ya es calls for a interesante, yo les public invitaría a hearing. ver las And it's audiencias interesting. públicas I would porque estas invite you varían, to pero también son una herramienta to muy have a look poderosa at dentro them del mismo because proceso they de are very litigio, porque powerful si in María o the en este caso litigation Juan cases. If van a Maria declarar or las Juan versiones que pueden give tener, a la toma de los statement, then testimonios, de las their pruebas, por ejemplo, versions, de los their peritajes psicosociales que testimonies, demuestran el the impacto que tiene la psychosocial expert detención opinions, migratoria for de niños, instance, showing the son impact fundamentales of para uh, convencer a los jueces de migration cómo debe detention on a child. estructurarse All of those las things are reparaciones, pero essential cómo se to estructuró convince también la judges violación de about derechos humanos. what Y happened a and what través needs de to be done estas for audiencias redress. también lo que se hace And es que se through these observa la hearings, interseccionalidad que we can also existe look at dentro the de las violaciones de derechos intersectionality humanos. of Por human rights ejemplo, se puede violations verificar que because la you situación que can sucedió verify contra Juan y if María what se happened dio quizás against porque Juan eran and personas Maria de una raza happened maybe específica, because se dio they también en un contexto were de ataque a part ciertas of a certain nacionalidades, que race dentro de la or movilidad certain humana nationality. constantemente In the vemos eso, context of entonces human eso también mobility, es we una do see those oportunidad tanto en el things, ESAP como en targeted la audiencia decisions. para So, both in the visibilizarlo. ESAP and in De the ahí está el hearing, proceso it's a moment to deliberación, verify these things. que Then no, comes no the se hace deliberation of inmediatamente the court. It en la doesn't audiencia, happen sino hay que immediately esperar a que se in the hearing. delibere You have to dentro wait de una for the sesión de courts los to jueces y la consider publicación de their la decision, sentencia, and que es cuando se finally emite la they sentencia. Hay ahora procesos de make their lectura decision públicos de las sentencias y la public. So supervisión de they cumplimiento, es decir, today cuando comienza read a their supervisar rulings el in cumplimiento public. de dicha And finally, the last step sentencia, y se is va a the verificar que supervision los of puntos enforcement. resolutivos que se And the dieron, idea is that que all the pueden ser desde resolutions made by the reparaciones court materiales e must be inmateriales, enforced. cambien. It could be Las um, sentencias de la Corte material Interamericana, y redress, ya it veo que could be estoy ya mismo something sobre el else. tiempo, entonces The voy a rulings, apurarme un and I know poco. I'm running out of time, Las so I'll try sentencias to de la speed Corte up a little bit. But Interamericana tienen rulings or dos cosas decisions made by the interesantes. court Primero have two es que interesting things to prueban consider. los First, hechos, es decir, they cómo el Estado violó seek to estos prove the derechos. Entonces, lo facts. que ellos So, dicen, se how the demostró state que hubo una violated the rights. detención So, migratoria if de it was María y proven Juan, that there was a que migration detention of violaba la Maria, excepcionalidad de that la detención violated migratoria, the se exception demostró la of vulneración del migration derecho a detention, or la it was familia, proven that o también the los derechos de los niños, al interés right superior del to niño a family separar a Juan de su reunification were madre, not cosas así. respected, Y ahí things like también that. se determinan las medidas de And reparación. the La sentencia de la measures Corte for redress are Interamericana, y es por determined. eso que se inician todos The estos court's procesos, rulings, porque es primero and that's where these whole definitiva, processes es begin, are vinculante hacia el considered Estado que realizó definitive, la vulneración de derechos humanos, es binding for decir, the de state obligatorio that cumplimiento, violated the rights, y es which means it's inapelable, mandatory no se for puede them to apelar a esta comply, sentencia. Lo que and sí se it puede is not hacer es subject to appeal. solicitar These una rulings cannot be interpretación del challenged. contenido de la However, sentencia. what Quizás can be hay done partes is donde to request an se requiere una interpretation of the interpretación de content qué of se the ruling. refiere Maybe they a ask for este punto clarification as to what the resolutivo, qué se court refiere a means esta in a certain vulneración que item of the verificó, resolution, pero for instance. siempre cuando ya se da la interpretación de And la once sentencia, the si se la interpretation solicita, is lo given, más when it's importante es requested, que the en most ese momento, important part después de is la that at sentencia, that comienza el moment, proceso de after supervisión al the ruling cumplimiento total de is la sentencia. determined, then Y the mañana process of vamos a ver un supervision of caso donde se enforcement explica el is rol que tiene esta begins. supervisión And de tomorrow cumplimiento de we la will look at a sentencia. case where we will analyze No this mañana, el 16, supervisory perdón. role. Not tomorrow, sorry, on Friday, on the Quería hablar 16th. un poquito de las medidas de I also reparación. wanted to Hay varias discuss medidas de the reparación cuando se redress inicia un measures that caso the ante el court sistema might interamericano de derechos humanos. determine. La ruta la establece las And it is up peticionarios y las to víctimas, pero eso no implica the que la victims Corte and to pueda those decidir submitting the otro tipo de petitions or reparaciones. cases to Normalmente hay indemnizaciones say what económicas
what they are looking for, but the court inmaterial, y might la also Corte ya determine tiene bien something clara y different. definida First, en there's ciertos economic temas cómo va a compensation, hacer esta material or non-material indemnización economic económica, es decir, incluso ya compensation. tienen The court cuadros already has, estructurados, por they even ejemplo, have cuando hay um, afectaciones a derechos laborales, tables that cómo se va a dar discuss esta what should indemnización happen if, for económica. instance, La otra es labor law la is sustitución, violated. es So cuando they se already busca know how this reponer o happens. restablecer estos Then derechos que fueron vulnerados. there's A veces puede restitution, ser, which por is how ejemplo, you can reponer cargos o posiciones, how you restablecer can vínculos maybe if familiares. a Uno de job estos was puede ser lost, como how medida de that will be restitución given back to que that se person. garantice la visa a María para que pueda reencontrarse Maybe con giving a Juan, su visa to hijo que se Maria so encuentra that she todavía can en el estado de Limón y reunify ella fue with regresada a su Juan estado de because maybe she origen. was Las deported to her medidas de country of origin, satisfacción, but que Juan son stayed. todas aquellas That's que buscan restitution. Then verificar satisfaction, también which is la garantía de everything derechos, pero de that otros actos inmateriales, por ejemplo, seeks to guarantee publicar that la rights are sentencia, respected otros actos that are públicos de related but not reconocimiento de necessarily about responsabilidad the case. So, for internacional del instance, Estado, translating y the en ruling to casos other de personas en languages situación de or movilidad public acts humana, de of migrantes y recognition of refugiados, estos varían responsibility mucho. on behalf Hay of the personas que a state. veces quieren, por ejemplo, que en la There frontera are se people who reconozca la sometimes responsabilidad de want la devolución. Otras at personas the quieren placas. border Eso for va them variando to mucho acknowledge, y se maybe puede jugar through mucho a porque en plaque realidad or son something like formas de that, that reparación muy efectivas. Las garantías de no deportation is repetición, not que ya allowed. hablamos que So son estas that's reparaciones más satisfaction. Then the estructurales, guarantees of como puede ser non-repetition, cambiar those are structural políticas, changes, leyes, maybe adoptar medidas changing para adaptar las policies, condiciones carcelarias, adopting por new ejemplo, measures que se to emitan maybe directrices change sobre cuáles son las the condiciones o deben ser las conditions of condiciones de los detention, centros de detención and o maybe adoptar having políticas a que garanticen el list of cierre de centros minimum de detención requirements for the migratoria, conditions of em, detention centers, or even dar talleres shutting o down procesos de some fortalecimiento a centers. funcionarios estatales cuando se realizan Also, actos de discriminación por rehabilitation. So nacionalidad o maybe por raza, etcétera. Otra medida de reparación puede that's ser la also giving rehabilitación, psychological es decir, treatment or cuando ya physical se da estos treatment. procesos de tratamiento So, psicológico, puede yeah, ser it could be psiquiátrico, psychological attention, físico, en psychiatric instituciones care, nacionales, physical y care in también la national obligación de investigar. institutions, and finally, Esto the sobre todo en casos, obligation por to ejemplo, donde existe investigate. This dentro could del happen derecho in penal cases where una maybe obligación de the investigar criminal con law debida establishes the diligencia. En el caso responsibility de que, por for ejemplo, due si María diligence. o So, Juan for en el instance, if momento de su Maria or detención Juan, migratoria when they sufrieron were actos de detained, tortura, suffered o torture, for también si instance, Juan a la or final if nunca Juan aparece y existe un uh, caso de never desaparición forzada, reappears, lo que and we're también talking va about a case a of quitar la forced Corte es la disappearance, obligación de investigar then sobre there will debida be an diligencia obligation y to cuando realice la investigate that supervisión va a case. verificar And cómo when se they está do the realizando supervision esta of investigación y el enforcement, Estado está en la they will obligación de see demostrar que está what the state is investigando con doing debida about this. The diligencia. state will Puede have to enviarle el prove expediente. that they are Entonces doing eso their nos due da cancha diligence. también Maybe they como can para send ejercer the o nos da case. posibilidad So para that also gives us the possibility buscar of investigaciones a nivel seeking local o further presionar para que estas investigation or investigaciones, sobre maybe todo en putting el pressure en on las the personas que government, on no the están en el authorities, país y que están en situación de movilidad humana puedan acceder. especially so that Em, people in a Como ya les situation había of dicho, mobility and la in solución migration amistosa, que can era este have their pasito que rights había cuando guarantees. So estábamos en la Comisión the process Interamericana de for Derechos settlement, Humanos, which was es this una step especie de that I mentioned mediación, before, permite a obtener sort of reparaciones que mediation that happens when the case is still in the que commission, pueden that can also lead to certain que no se pueden obtener opportunities for necesariamente de redress that litigio, es might una not suerte be de mediación. possible if Se utiliza you move solo on to cuando pueda ser litigation. benéfico para So la it víctima. happens No en only todos los when it's casos se da considered solución beneficial for the amistosa. victim. Desde So SIGIL sometimes it's tenemos un simply not possible posicionamiento de to go analizar to a muy settlement. profundamente Here at Sahil, la for posición instance, we estatal analyze previo in a depth what the aceptar una position of the solución government amistosa, is porque la before víctima we sentarse look a veces a for a negociar con los negotiation or a perpetradores settlement. de la Sometimes violación de derechos it humanos es implies muy that a victim will complicado. have to sit down with Entonces the no es algo que debe perpetrators of ser the crime. So obligatorio. it's Sí se not necesita la voluntad de mandatory. ambas partes Of course, it y sí requires tiene the la will esta of both disolución parties, amistosa o and este acuerdo de solución amistosa, sí this tiene como settlement una estructura muy also específica has a donde very se specific hace este encabezado, se reconoce la structure in terms of the responsabilidad documents. y So se first, observan there's an cuáles van a ser las acknowledgement of medidas de reparación que responsibility. ya vimos. There's a Entonces list puede ser of eficaz porque tal vez measures no es for un redress proceso tan largo proposed. como So obtener sometimes una it's sentencia de la efficient Corte because it's Interamericana not de such a Derechos long Humanos como process para as might poder be llegar a una taking the solución case to amistosa court, but in order to antes. reach La this Comisión form of Interamericana friendly sí se requiere settlement, como un
it is análisis, important to yo diría, analyze the muy case very, cuidadoso de very si es que carefully, va a I haber would la say, coyuntura con el to see Estado, if the con conditions las are autoridades right gubernamentales with de the que la sanción government, with that vaya a ser state, to efectiva y el guarantee that it diálogo will que be se va a tener effective va a and proteger beneficial, a and la that the persona dialogue will superviviente de las guarantee the violaciones de protection derechos of humanos. survivors of human rights violations. Por el tiempo, y ahí Silvia, te quiero Now, preguntar si because voy of con time, esto well, o si no Silvia, let me lo know if I should analizamos en la continue with siguiente this topic sesión. or No if we sé si should hasta ahí hay leave it preguntas, for our porque lo que next vimos session. ahora es las Maybe we should also peticiones leave some time for iniciales, pero questions. puedo We have adecuar talked esta about parte initial para el taller de la petitions, but siguiente what semana. do you think? Do I go on or should I leave this Gracias, for Gaby. Pues the next tenemos, session? no sé Thank you, de Gabi. cuánto sea esta We have, sección. Yo creo que well, si es I de don't know how long 4 o 5 this will minutos hay be. I think tiempo. if it's Tenemos 4 or 5 minutes, pregunta en we preguntas y do have respuestas. time. We have one Entonces yo creo question que that sí es has una been pregunta submitted extensa, in the pero si Q&A esto te va a tomar como section of 3 Zoom. minutos, yo creo que hay So, you tiempo. know, it depends on No, you. If it will take yo you creo que three, la voy four a minutes, I adecuar think para we el have siguiente, time. pero bueno, No, I creo think it's que best justo to hoy leave vamos it a hablar actually for the mucho de next las medidas session. We cautelares will be actuales, talking a entonces lot está about bien. current precautionary Sí, measures. So I think perfecto. Y it's en fine to realidad leave it for the creo next que session. pues fuera Okay, de eso, great. lo demás quedó muy claro y ha And sido I hasta think ahorita everything else that súper you clara tu have shared has been exposición extremely clear. y We te really agradezco mucho. appreciate your Antes de pasar presentation. It's been a great. la It's parte been de preguntas clear. y So respuestas, tengo una before instrucción opening it rápida up para for los questions, I do have hispanoparlantes a que very quick instruction for como va a haber Spanish una speakers presentación today. después de la mía There will be en a creol, presentation entonces les voy in a pedir que Creole. sí So seleccionen el canal de español do a quienes no select the están en el canal de Spanish español, pero channel so that you can después listen to the Spanish o sea, para que las interpretation. preguntas y respuestas de las personas que van a hablar en creol, ustedes las So puedan that escuchar en whoever español, tienen que speaks in seleccionar Creole, you can el get canal the de español. Entonces, interpretation esa es la into instrucción. Spanish. So Cuando don't yo forget to termine la select the presentación, channel que of voy a your dar unas breves preference. palabras, When ya I pueden finish my cambiar para presentation, que which will be Gabriel very brief, dé you su can change presentación. into the Spanish Y channel entonces, for nada, eso era lo Gabriel's que les quería decir. presentation Muchas in Creole. gracias de So nuevo, that's what I Gaby. wanted to tell you. Thank you again, Gabi. Ahorita les iba a hablar de el Consejo And Global de now Litigio I want to talk Estratégico. about the Global Strategic Como Litigation quizás algunos Council. ya saben y para As los some que of you no, yo may soy know, and la for those of you who might litigante not, regional para I México y am the regional Centroamérica del litigator Consejo for Global de Litigio Mexico and Estratégico Central o Global America of the Strategic Global Litigation Strategic Council en inglés, Litigation Council. que es un grupo de abogados, It's a defensores, group of expertos, attorneys, académicos, personas defenders, experts, desplazadas, todas ellas academics, pues expertos displaced en derecho individuals, internacional all y experts in específicamente en derechos de las international law personas and refugiadas specifically y in de las personas desplazadas refugee law forzadas. and rights of El Consejo displaced Global de Litigio Estratégico internally ayuda a sus displaced miembros people. a The compartir Global Strategic conocimientos, Litigation a Council identificar serves prioridades to y a exchange desarrollar y knowledge, aplicar to estrategias identify de litigio. priorities, as well as identify and apply Pretendemos de strategies este for modo litigation. apoyar el In doing desarrollo so, coherente y we hope progresivo del to derecho support internacional the relativo al progressive desplazamiento development en of todo el mundo. international Esto lo law hacemos de regarding 3 maneras displacement o son como globally. nuestras We do so principales in three main ejes de ways. We have trabajo, three que main son las approaches. iniciativas estratégicas que First, pueden strategic elevar las normas initiatives regionales y that can mundiales relacionadas elevate con el regional desplazamiento and forzado. Esto global puede laws ser iniciativas related estratégicas to en incidencia o forced iniciativas displacement. So estratégicas this could en be litigio. El apoyo strategic técnico de initiatives for expertos en litigation casos or clave que puedan advocacy. modificar Then support la by technical legislación, experts that pues can help to justo promote ya changes in aplicado a casos concretos, legislation. los So abogados y for los specific defensores pueden cases, buscar our el Consejo Global lawyers de and Litigio Estratégico defenders can approach the en global algún strategic tema litigation puntual de derecho for a specific internacional o en topic alguna related to cuestión international law procedimental en la que or necesiten apoyo y el procedural Consejo Global aspects where they busca might need support, and the proporcionar ese Global apoyo. Strategic Litigation Y la Council seeks tercera, to yo diría provide que, that support. y es un poco el And the ejercicio que estamos third haciendo approach ahorita, is es what we're doing organizar a las today, redes which is regionales para organizing the regional networks colaboración y to también promote para cosas collaboration, como formación also for o actos training, presenciales for que se han convocado education, alrededor del or mundo. face-to-face events that we have hosted Ahorita around vamos a the mandar world. en el chat I will be un sharing in the formulario chat de a form retroalimentación que agradeceríamos mucho si for your pudieran tomarse feedback, los and we minutos would para really llenar. Esta appreciate información it if you también take just a la few voy a minutes that it compartir will take con you mis colegas to fill Gaby y in that Gabriel. form. I will share this also Y with si Gabi and se van a Gabriel. conectar el viernes, And no hay if you will be tanta joining prisa us de que on lo llenen Friday, hoy. then maybe there's no Lo pueden rush. You llenar don't después need del to fill viernes. in Ahí this vienen form las dos today. You secciones, can tanto wait para until hoy como Friday para el because it viernes. includes feedback for today's Y session and pues Friday's nada, session. estoy But muy just in case you agradecida can't join, con please don't Gabriela forget to por fill in that toda su form. And dedicación y thank toda you, su Gabriela, for all paciencia your y su work, for your excelente patience, for presentación. your wonderful Ahorita vamos
presentation
And respuestas, no sin next we antes will have pasarle la palabra Q&A, a mi colega but Gabriel, before va a that, hablar I a will hand it nombre over to Gabriel, who del will be Global speaking Justice on behalf Clinic of the de Global NYU Justice Law Clinic of y del NYU Law Hemispheric Network and for of the Haitian Migrant Hemispheric Rights. Network for Haitian Em, Migrant Nada, Rights. ellos son nuestros coanfitriones They y también are estamos muy co-hosting agradecidos today, con and we're Gabriel also por very todo su grateful enorme to trabajo y Gabrielle for por her invitar amazing a work su red. and Ha sido for muy enriquecedor inviting her trabajar con network. ella It's y le cedo been la great palabra. Les working pido with que her. cambien su And over canal to a you, español para Gabrielle. escucharla en Please don't español forget quienes to hablan change español. the Muchas Spanish gracias. channel if you speak Spanish. Thank you. Thank you, Sylvia. Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Hello, everyone. Good morning. everyone. Interpretation. I'm gonna Ok, change my interpretation bonjour channel. tout le monde. Merci Hello, Sylvia everyone. et Thank you, merci Gabriela Sylvia, and thank you, pour Gabriela, formation for ça. this Bon, for Sylvia a training. déjà fait une Sylvia introduction, mais already juste pour introduced me, but accueillir I nous just aujourd'hui wanted là. to welcome Moi-même, you c'est today. directrice I en am the projet de director of faculté a de droit project à New York in the University, law Université de New faculty at York. New York University, Qui c'est, nous, c'est une which clinique qui is est we Clinique are a Justice Global. clinic, which is Et moi, a global clinic justice. directrice en projet I am the qui est director of the project that is pour droit immigrant the haïtien. project for the Et moi, right of c'est Haitian migrants, coordinatrice and I en am the réseau coordinator hémisphérique pour droit migrant haïtien. the Et for nous content Haitian migrants. formation ça We're aujourd'hui happy parce to que have this réseau nous training c'est today un because réseau our pour tout network is a haïtien qui network travaille where pour combattre Haitians who pour are working to droit migrant fight haïtien dans tout for their hémisphère rights in rencontrer the ensemble. Nous hemisphere. We représentants meet dans and environ then we 13 have pays. representations in Et raison 13 que nous te fait countries. réseau And the ça, c'est reason parce que nous why voyons we malheureusement created this que network is because we migrants saw that haïtiens unfortunately the vraiment Haitian maltraités migrants, et they are discriminés contre yo mistreated, they are fait face à submitted to camping abus dans discrimination presque tout and pays abuse yo in allé. almost all the Alors nous countries voyons where que they travel to. So we nécessaire pour think nous that it is travailler we ensemble thought that it pour was essayer necessary combattre and abus ça yo to qui c'est fight dans République this dominicaine, qui abuse c'est in the dans Dominican Mexique, Republic les and États-Unis, Mexico Canada, and the United Afrique aussi States and différent. Canada, a lot of different Alors nous te mettons places. ensemble pour voir qui je nous ca So we collaborer can be dans faire together to plaidoyer collaborate qui and fait à travers see how hémisphère we et can qui est have it in the passé hemisphere à travers and plusieurs frontières. Et where tout we nous voit have que nous avons nécessité pour nous different travailler ensemble pour faire borders, and formation, we see pour that faire it's formation qui est necessary to have these accessible en training créole. Et sessions, ça, c'est raison que and which is nous te ensemble the avec network that we deux organisations ça yo pour have. si formation ça t'est qu'à So fait to en see créole that if tout. we can have this Alors training in pas Korea as parler well. trop, So I'm mais not si gonna speak intéressé too pour much, plus but if you're d'informations sur réseau, interested, we have si on more a aussi information un on monde the qui network. travaille If you are a person who is à working plaidoyer pour migrants haïtiens with dans la région et ou même who ou is haïtiens, doing encourager pour contacter advocacy nous, m'a for mettre Haitian email là migrants, dans chat là encourage them to tout. contact us. Mais I'm nous also comptons going to put là, my email in the nous chat. remercions We're pour happy that you're travail here. We are et nous thankful for your espérons work, garder en and contact we et wish that nous we voulons can stay que in contact, and we mouvement vient want plus jeune to et have c'est pour ça a n'a stronger mettre movement. And this ressources is et n'a why mettre we are travail là putting these pour pousser resources mouvement and the d'avant. work and Merci so encore. that we can Bonne go journée. forward with the movement. Thank you very much. Have a nice day. Et sorry, Sylvia. I'm done. I don't know if you want to go next or start Q&A. Muchas gracias, Gabriel. Thank you, Pasamos a Gabriel. preguntas y Yes, I respuestas think we directo. should Yo ya no go tengo nada más que directly decir, excepto to que voy the a poner en el Q&A. I chat don't have anything else to say. el Only that I link para will el be registro del sharing the viernes link y el link for para el formato the de registration to retroalimentación. Friday's Muchas session gracias. and the Gaby, form as well, the te paso la feedback form. palabra de nuevo. So, Gabby, over Claro, to you. bueno, Thank para you. responder un poco las preguntas So, que to estaba answer the viendo, questions that I've comencemos been con el reading, caso de María let's y de start Juan. with the case of Maria ¿Cómo and Juan. nosotros vemos estos 6 meses para cumplir con el requisito de What do we temporalidad? think about this 6-month Como les period decía, that we el have to requisito meet más the importante time dentro de or the estos timeliness requisitos de requirement? admisibilidad As que I said, vimos the es most demostrar important que exista admissibility criterion agotamiento de los is recursos proving internos. that you have Entonces, los indeed 6 meses gone no van through a comenzar a all of the contar desde que domestic nosotras o desde avenues. que María y So Juan the fueron 6 detenidos, months sino don't comenzarían begin a contar counting desde on the que se moment agotaran when los they were recursos detained, but internos. Eso rather quiere decir que on yo the moment when inicié y those activé las domestic garantías, diversas formas que avenues pueda haber de las garantías have been judiciales a nivel already local
used up. So protección de I have derechos y already recibí looked una at all the respuesta potential o no recibí guarantees inside the respuesta, pero country, and I have demuestro en received a negative escrito response, or there que has been a lack of response, but I can justamente prove estos recursos in no fueron ni writing adecuados that ni tampoco idóneos. it was Por ejemplo, insufficient, en este that caso, there was si no se solution presenta given un by habeas corpus the por la state. So desaparición if de there's a Juan, writ of habeas si este se corpus submitted resuelve, yo because tengo la Juan disappeared, sentencia resuelta if I a receive a partir de que resolution, yo then soy I have notificada, that digamos, de esta resolution. sentencia, And when I comienzan a am contarse los notified, 6 meses. that's when Pero my si el 6 months estado de begin Limón, como counting. muchos But estados if de the la región state of quizás no Limon, tiene as might independencia happen judicial, in many other tal vez no states, has tramita no los casos de ciertas judicial nacionalidades, independence, tal maybe vez tiene they una demora don't excesiva hear en cases of certain nationalities, or maybe they excesiva, simply digamos, take en too el long trámite de los habeas corpus, que simply entendemos que to debe go ser un over habeas trámite corpus. rápido, We 24 understand horas that these normalmente usually la happen mayoría de quickly, 24 legislaciones. hours in Ahí yo most puedo, places. dentro de los requisitos, Then justificar in que el habeas my corpus en el document, in my estado de Limón report, o en I este can estado say that the no habeas es un corpus in the recurso state of idóneo y Limon adecuado is y por not tanto no adequate. voy a It is cumplir con not a ese resource requisito y puedo available to our presentar la disposal, petición and therefore I inicial don't really después, have to incluso meet después this de los 6 requirement. meses, I can porque present este my tiempo se case cuenta even if si those 6 months have siempre, los already 6 meses passed, se because cuentan again, the verificando que 6 months exista un are recurso counted adecuado y un if recurso there's idóneo. adequate Y a veces se podría resources justificar available in the presentarlo después country. de 6 So sometimes meses you can justify y submitting ahí the case la comisión after y la the corte 6 month sí han period, permitido and que the se haga commission después de and the 6 case meses. Por have ejemplo, en el responded caso de positively. For instance, desplazamientos in forzado cases interno, of si pensamos forest, en el internal desplazamiento forest displacement, masivo de una if we think comunidad, about massive displacements presentamos un of amparo, una communities, acción then we can constitucional para present a proteger los derechos, constitutional se amparo resuelve, to quizás protect en the 6 meses rights. no, Maybe no there's a alcancemos a presentar resolution, la but petición six porque months tenemos que honestly are documentar el not enough, because we desplazamiento have de to document the 500, displacement of 5,000 personas y eso 500 or hace que 5,000 people, los and 6 meses that no sea makes un it plazo razonable. impossible for Entonces us to también como meet with the excepción six pueden dar month este plazo period. So there razonable. are Sobre exceptions. los The requisitos Commission and que the se court are requieren aware of para this. iniciar Regarding la the petición, que es otra de requirements las to begin preguntas, a como estas petition, which is formalidades, another of the yo questions, siempre like the pienso en una formalities, estructura que I primero always follow a verifique que structure. estamos cumpliendo First, los we have to requisitos de verify that we're admisibilidad que meeting se the solicitan admissibility y después criteria verifique que required estamos by the system. observando los fundamentos de Next, hecho, es we decir, have que genera to la violación de derechos follow the humanos facts. y So de derecho, qué proving that there's a artículos violation of específicos de la rights, we have Convención to state Americana, the qué specific articles jurisprudencia, qué of the estándares internacionales se convention, violan uh, y el the petitorio o lo que jurisprudence that is estamos being violated, solicitando and en nuestro finally eso. our Es como un petition. formato So básico, it's pero a es la very basic admisibilidad, format. requisitos. So De ahí, otra admissibility, de las preguntas requirements, and era the en la list of restitución, violations. siguiendo el tema de María Another y of the Juan, questions has to do ¿cuál with es el Estado redress. In obligado the a dar case la of Maria visa? and ¿El Juan, Estado expulsor o which el, state el should give the expulsor? Es visa? decir, hay Should it casos, y be es the muy state of interesante, Limon? eh, donde Yes, la it should persona be fue the state of expulsada Limon, a su because they were país the ones who de origen, deported digamos, podía ser, no Maria. sé, el So estado X I don't desde know, el it estado de could be Limón. El X estado de Limón, country, para the state garantizar of la Limon, reunificación familiar, to guarantee podría verse reunification, obligado en la would sentencia a have brindar to algún tipo de give visa some sort of humanitaria o de otro visa, tipo maybe a de visa humanitarian a María visa or para some que other kind of regrese visa to al, Maria to al estado guarantee o that al she can revés. O return a to that veces pasa, pero country. se le obliga al Sometimes estado it's que the other fue way around, but the sancionado por point la is the corte sobre country el that cual tiene la has been sentencia sanctioned by the para court, que the pueda country ser about which the reunificado ruling is made, la persona y has eso to que ha guarantee the sucedido. reunification. And that Finalmente, has happened. creo que una de las preguntas que Finally, también there's estaban era another sobre question about cómo se puede presentar una how petición we en el can caso de submit la a petition violación de in the derechos humanos por case parte of de un servidor público. human Como yo rights les decía, violation hay by 4 razones a por las que podemos public iniciar servant. procesos There de are four petición ante el reasons why sistema we can interamericano. begin a Cuando hay petition in the acciones Commission. directas, y este puede ser When un there's a caso de direct acciones action, and directas, this could be cuando the hay case, omisiones, cuando when el there's an Estado omission omite on cumplir behalf con of the estas government, on obligaciones y no behalf of hace the nada, authority, when they omite, don't meet their o sea, debería obligations, actuar when y no they actúa, neglect to act, they should cuando act no and they cumple don't. con este riesgo de Thirdly, when they prevención y cuando don't hay guarantee tolerancia o prevention. aquiescencia. And En fourthly, este when sentido, el they primer caso tolerate habla or de un even are actuar estatal, complicit to entonces cases. para So in iniciar la your petición, question, if primero it's a habría public que servant, a that's the nivel first case. interno There's an utilizar action las carried out by the garantías authority. judiciales que So again, existan first we would o have to look procedimentales que for existan a nivel the
que para procedural tratar de options subsanar esta available vulneración de
domestically no son to see if there's a possibility idóneas, for redress. tendríamos que If that ir does not al happen, sistema if the interamericano solutions are not argumentando adequate or primero estos insufficient, requisitos then de we can admisibilidad, approach the como les decía. inter-American system, Después, prove the los admissibility fundamentos de first. hecho, los que Second of generan all, the como la facts, explicación de cuáles so son the los hechos que generan explanation la of vulneración de what derechos led to y the violation finalmente of este rights, enlace and a las finally, vulneraciones. the En el list siguiente, y of solo para ya rights terminar, en el that are siguiente violated and the espacio del description. 16, In lo the que next vamos a hacer session, on the es ver 16th, medidas we will cautelares, be repensar talking el caso de about Juan y María, precautionary es una measures. We respuesta con will las otras go back to acciones the que hay, case of como las Maria and Juan visitas, and las consider audiencias the other temáticas, la actions that carta can be artículo carried out, 41, es thematic mucho más hearing, práctico Article y yo diría 41 nos va a dar el letters. So marco, it will porque a be veces more las peticiones practical. son procesos más largos y Sometimes complejos de petitions are cómo long and reaccionar en este caso complex, que estamos but they will show analizando us de how to forma más react inmediata con looking el at this sistema case interamericano de derechos using the humanos. Así que Inter-American pues Human muchas Rights gracias a System. todas Thank you y very a much for todos your y voy a attention, dejar también and en I will el chat mi also correo por si write my tuvieran alguna email pregunta in o the quisieran chat in contactarse case you con have Sigil. any questions for me or in case Mil you want gracias, to Gaby. contact Pues nada Sehil. más Thank quiero you, llamar tu Gabi. atención una pregunta, Just discúlpame, que se marcó one como thing, respondida, there's pero a no question me that I parece que think was no. marked as answered, but Dice, I para don't think it realizar was. peticiones And it iniciales says, ante in order CIDH, to ¿existe cierta formalidad para do presentarla? Y luego a, continúa diciendo, en mi país, a Guatemala, petition, la is there legislación a regula que los certain escritos formality iniciales that deben needs to llevar be ciertos carried out? requisitos como la In identificación del Guatemala, tribunal, el there fundamento de derecho, las are certain comparecencias e requirements that incluso la need to puesta be de met. tiempo. Esa es la pregunta. Y So I don't teníamos know dos if that the preguntas que same no is estaban true en in the Q&A, que commission. estaban And en then el there chat. are two Y more también, questions that came in the chat, not si in the quieres, te las leo Q&A. o quieres Do you want responder me to esta y read te leo them, or las do you otras want dos to y ya con eso start by cerramos? answering this one and then we can go back Sí, to those bueno, other voy two a responder questions? esta, Okay. como ya les Yeah, let me decía, start by answering the question you la just única asked me. formalidad As I es said, the que se only verifiquen los formality that needs to cumplimientos be de los met is requisitos de verifying admisibilidad that y the también de admissibility la criteria are caracterización met de la and vulneración y also de los that hechos que you generan la can vulneración de establish derechos. the facts and the Entonces, human rights este es el violations, formato including the básico que articles. estuvimos That's the hablando. basic Ese es format. That's the formal requirement, normalmente y se puede I would enviar say. al correo de la That's what you have to CIDH document, a and you can través send it de un to correo. the Ahora se envían los mail by casos y las post. peticiones iniciales. Sometimes you send O the si case, no, the initial también es petitions. efectivo cuando uno va a la CIDH y You can pone also petición go inicial to the a la página commission web. Ahí and puede the ingresar website, look un for formulario initial que petition, donde and you va can agregando fill como la in a solicitud de form petición there inicial y where también you puede can agregar start the los initial anexos y demás. petition, you Esa es can como la forma más include común de utilizar attachments. este That's the most formulario common way y to también use it. eso There's a es form la forma en la que online. nosotras And garantizamos que that's nos how den we un can número de also trámite guarantee a that través del we cual are nosotras given a podamos dar number seguimiento. to say that our case is being processed Muchas by the gracias. La commission, otra which pregunta always es, helps if en we el want caso de to restitución, follow up. siguiendo el caso de María In y the Juan, case of ¿qué estado está redress, obligado a dar visa? what El state estado is expulsor o required el to give estado the receptor? visa? Sí, esta ya la he Yes, I did respondido, answer pero that para one. But repetirles again, if de you nuevo, want me to repeat, las medidas de restitución son the hacia el estado que nosotros redress must be hablamos que carried está out by the vulnerando los state derechos o that vulneró has los derechos de violated las the personas. Y en rights este in the caso first sería el place. So estado in de this Limón. case, it would be the state Y of hay muchas Limon. formas de restitución. Una And there are muy many different interesante, por forms of ejemplo, redress. A very interesting fue en un one caso de could be adopción there was a ilegal case of internacional, illegal es que international a la adoption, persona and the person era una persona que fue adoptada ilegalmente hacia was Estados Unidos illegally de adopted Guatemala en adopciones from ilegales de niños Guatemala y la to familia le the estaba United States. buscando y So the denunció a family Guatemala por permitir esta adopción ilegal. denounced Lo que Guatemala hizo for es allowing this illegal Guatemala tuvo adoption. que So garantizar y Guatemala had reconocerle to el derecho de guarantee, ciudadanía como recognize guatemalteco a esta the persona que había sido nationality as inscrita Guatemalan of this ilegalmente, o person sea, that adoptada ilegalmente illegally y se encontraba was en Estados adopted Unidos y and ahora tiene taken la to the doble United States. nacionalidad. And now Entonces hay that person muchas has formas de restitución, pero the siempre se two va al estado que nationalities. So nosotros there are many estamos como different forms of dirigiendo redress, como but it's vulnerador de los always derechos y the sobre el cual state that has recae la violated the sentencia y la rights that has decisión the del sistema responsibility interamericano. to offer that redress. Muchísimas gracias. La Thank you última very much. dice, And en los then the casos de last devoluciones question. en In the caliente, case ¿cómo of se manejan los requisitos rapid de admisibilidad? deportation, how are Eso es súper admissibility interesante porque criteria hay un managed? Well, criterio that's very interesting difícil, because primero it's de difficult to determinar, porque una de determine. las First of cosas que all, siempre se debe determinar something en that estas always peticiones has que to be hacemos determined in the es initial quiénes son las petitions is personas who supervivientes o are the víctimas
survivors de or derechos victims humanos of these human rights determinarlas violations. We pueda ser have to determinable. Por ejemplo, be las able to personas que están en determine el who they centro de are. So detención individuals who are XXX in o las detention personas que están center esto, pero cuando se XYZ. habla en But devoluciones when you're independientes talking difíciles,
about rapid ser, deportation, digamos, sometimes it's en difficult to un lugar document and follow them. específico, ¿no? It could be a Sobre el specific agotamiento de place, recursos and en regarding devoluciones en caliente, lo que han hecho algunos países que a mí me all of the parece national interesante or es que domestic ellos ponen resources and acciones de how amparo. Por you can ejemplo, use them. México ponen un Usually in amparo que debe Mexico, for instance, there's resolverse de an forma amparo, a inmediata. writ of habeas Si ese corpus no se that must resuelve, be ya se resolved entiende que ese immediately. And amparo if ya that is es not, that suficiente does not happen, para then that agotar los amparo recursos is internos. Y la enough Corte to prove Interamericana de that you Derechos have Humanos already ha sido used clara up en all the explicar que domestic no se resources. requiere And un the recurso Inter-American extraordinario, Commission sino has solo un established that recurso ordinario a nivel interno. it's only Entonces, un the amparo, un habeas corpus ordinary podrían ser, y por eso resources puse that esos casos, need to be efectivos para used garantizar el derecho. to No debería guarantee ser un proceso de the right. inconstitucionalidad So de una it ley, doesn't por even have ejemplo, to be pueden ser an algo más directo y inconstitutional efectivos process que for a law. It could be simplemente something no more direct, more funcionales, sino si effective. nosotras demostramos que So esos if we instrumentos no prove son that ni those adecuados ni instruments are idóneos, inadequate sería or they were suficiente. Y en useless, then that devoluciones en would be caliente, yo enough. me atrevería a And for decir rapid a que se podría hacer el deportation, I argumento think that the que los argument that can be procesos made is that expeditos, por ejemplo, que realiza Estados expedited Unidos process, for instance, de those carried out by the expulsión United en States frontera of pueden no deporting ser people adecuados in the e border idóneos porque, o might not sea, be hay adequate muchísimos informes que because, hablan well, de there are many cómo se reports realizan that estos state procesos sin garantizar el how debido those processes proceso, cómo happen, se how due realizan estos process is not procesos sin garantizar, respected, y eso how podría rights permitir are que hasta nos violated. saltemos de ese So that requisito, could digamos, si even hubiera esta allow us urgencia. to present the Excelente, initial pues petition son todas urgently, las more preguntas quickly. que habíamos Thank you.